To observe a short break after the presentation of Libya. I shall now give the floor to the President of Kuwait, His Excellency Mr. Ali Ahmad Brahim Al-Dafriri. You have the floor, Excellency. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Mr. President, honorable members of the court, it is a great honor to appear before you as the agent of the state of Kuwait in these proceedings. Kuwait deeply appreciates the extraordinary effort taken by the court to allow this hearing to proceed smoothly in light of the great number of participants. The current advisory proceedings are of extreme importance to the Palestinian people, Kuwait, the international legal order, and the international community as a whole. Kuwait has always advocated that peace fosters the observance of law and vice versa. Adherence to the United Nations Charter is an indispensable prerequisite for the definitive establishment of international peace. Indeed, peaceful relations are founded on accepted rules, and as such, peaceful relations among states are based on the provisions of the United Nations Charter. These include, notably, the principle of non-use of force and the peaceful settlement of disputes. These rules apply to all states. Respect for these fundamental rules contribute to the consolidation of international peace. Regrettably, the above-mentioned foundational rules have not been upheld in the case of Palestine. The conflict between the Palestinian and Israel, hereafter referred to as the occupying power, is an illegal occupation conflict involving, on one side, an occupying power equipped with all military means, and the other side, an occupied nation without defensive capabilities, facing daily expulsion, human rights violation, and all sufferings associated with any occupation situation. Over the past decades, the situation between the Palestinians and the occupying power has been extremely tense, resulting in a serious human rights law and humanitarian law violation committed by the latter. Various intergovernmental and non-governmental organizations have documented these violations by publishing comprehensive reports. This climate of violence compromises any possibility of reasonably discussing the issue at stake. This is further exacerbated by the recent development in Gaza. The occupying power has waged an illegitimate war on the Palestinians in Gaza, characterized by numerous international law violations. The ongoing flagrant violations have been highlighted in a series of statements issued, among others, by the UN Secretary General, the UN High Commissioner for Human Rights, and the special procedures of the UN Human Rights Council. The unprecedented violence in Gaza is a result of 57 years of illegal occupation of the Palestinian territories, and it must stop. The late Emir of the State of Kuwait, His Highness Sheikh Sabah Al-Ahmed Al-Jaber Sabah, sorry, Mr. President, summarized the situation in 2018 by stating, we asked the whole world by stating, quote, sorry, Mr. President, quote, why do we ignore and do not implement Security Council resolutions? Why? We ask the whole world, why the Palestinian people plight
continues. Why the international community incapable of resolving this cause? Why does the victims continue to be portrayed Why does the victim continue to be portrayed as a killer according to Israel's norms? Why does Israel always escape punishment? Why have all these souls been lost amid absence of world conscience? Unquote. Sorry, Mr. President. Sorry. Mr. President, distinguished members of the court, it is in this context that Kuwait appears for the first time before the court, following the adoption by the UN General Assembly of resolutions 77247, requesting the court to deliver an advisory opinion on two legal questions. The first question asks the court to evaluate the illegality of the occupying power's specific policies and actions within its occupation of the Palestinian territories, while seeking the court's determination of the corresponding legal ramification. The second question addresses the core issue. Has the occupation become illegal? Kuwait will demonstrate the illegality of this occupation, underscoring the necessity of its cessation. Mr. President, honorable members of the court, my distinguished colleagues will now address these issues in greater depth. Second, first, His Excellency Ambassador Tariq Al-Bannai, permanent representative of Kuwait to the UN, will address why the court does have jurisdiction to deliver the advisory opinion requested by the UN General Assembly. He will also highlight certain legal practices and policies of the occupying power. Second, Her Excellency Tahani Al-Nasser, Assistant Foreign Minister for Legal Affairs of Kuwait, will start by enumerating the grounds proving the illegality of the occupation of the Palestinian territories, hereafter referred to as the OBT. She will then focus on the legal consequences arising from the breaches of those fundamental rules. And finally, she will provide the court with a certain concluding remarks. Thank you, Mr. President, honorable members of the court, for the privilege of appearing before you. I now kindly ask Mr. President to invite Ambassador Al-Bannai to address the court. I thank His Excellency Mr. Al-Dhafiri. I now give the floor to His Excellency Mr. Tariq Al-Bannai. You have the floor, Excellency. Mr. President, honorable members of the court, it is a tremendous honor and privilege to appear before you on behalf of the State of Kuwait. 20 years have passed since the seminal Wall Advisory Opinion. Today, in these current proceedings, the question of the illegality of the occupation of the Palestinian territory is directly before the court. With your permission, I turn now to my first topic, focusing on whether the court has jurisdiction to render the advisory opinion requested. In Kuwait's view, the answer is a categorical yes. Indeed, the majority of submissions in these proceedings argue in favor of the court's jurisdiction. Article 65 of the Statute of the Court provides that the court may render an advisory opinion, and I quote, on any legal question at the request of any organ or institution authorized by the Charter of the United Nations or in accordance with its provisions to request such an opinion, unquote. In turn,
Article 96 of the UN Charter, quote, "The General Assembly or the Security Council may request the International Court of Justice for an advisory opinion on any legal question," unquote. In practice, it is primarily the General Assembly that has most frequently utilized this procedure to date. After all, when the General Assembly decides to request the court to deliver an advisory opinion, this means that the request reflects an important concern of the international community, seeking a legal answer. The court itself observed that the General Assembly, within the scope of its peacekeeping responsibilities, has a broader perspective than that of the Security Council, as it also considers humanitarian, social, and economic aspects. An attentive look at the court's jurisprudence points to the fact that, quote, "Only compelling reasons may lead the court to refuse its opinion in response to a request falling within its jurisdiction," unquote. Although the court has the discretionary power to refuse to respond to a request for an advisory opinion for reasons of judicial propriety, it has not availed itself of this option thus far. In the present case, it is incontestable that the questions included in the relevant General Assembly resolution are clearly specific questions of legal character. Any attempt to qualify them as non-specific or non-legal should fail. It is worth noting that the court, in the Wall advisory opinion, rejected similar attempts. In essence, in the Wall advisory opinion, the central issue revolved around the construction of the wall and its impact on the right to self-determination of the Palestinian people. 20 years later, the context has broadened substantially. The court is now tasked with determining the legal status of the ongoing occupation of the occupied Palestinian territory since 1967, given its persistence for over 57 years. Prior to addressing the next topic, I feel compelled to briefly refer to an argument certain states have made, fallaciously alleging that the issuance of an advisory opinion might undermine ongoing negotiations and peace processes. This argument, Mr. President, honourable members of the court, is groundless and without merit. Kuwait has always underscored the importance of resuming peace negotiations with a view of reaching a just and comprehensive peace, based on the terms of reference of the peace process, the resolutions of the Security Council, and the Arab Peace Initiative. However, the relevant UN resolutions and the Wall advisory opinion make clear that any negotiations that take place must have as their objective the achievement of a just and lasting peace in accordance with international law. The court has an important role to play in this regard by stating what the applicable rules of international law are, including the rights and obligations of the relevant parties, all states and the United Nations. This is exactly the purpose of the UN General Assembly resolution requesting the court to deliver an advisory opinion. By doing so, the court may in fact help revive negotiations and inspire a return to a peace process premised on international law. After all, the court's advisory opinions shed light on complicated legal issues, appeasing tensions, uncertainties, and potential disputes. Mr. President, honourable members of the court, I will now address our second topic, providing you with examples of the occupying power's unlawful and egregious policies and practices in the OPT. In the interest of time, I will limit my presentation to 3 policies, which demonstrate the true nature of the illegal occupation. The first is forced displacement. The second relates to the illegal settlements on and the annexation of the Palestinian territory. And the third is discrimination at a scale and nature that amounts to apartheid.
The remaining issues were discussed thoroughly in the written submission of Kuwait. In the 1948 Nakba, 750,000 Palestinians were forcibly displaced, and since then, millions more. The situation has deteriorated exponentially since the illegal occupation started in 1967. The occupying power has engaged in a forced displacement campaign against the Palestinians by demolishing their homes and confiscating their lands. Forced displacement violates international law. The occupying power is under the obligation to ensure that its operations in the OPT comply with the Fourth Geneva Convention of 1949, relative to the protection of civilians, persons in time of war, to which it is a party. Article 49 of this convention clearly prohibits, quote, forcible transfers, individual or mass, regardless of their motive, unquote, which includes forced displacements, as well as expulsions from the OPT. Furthermore, Article 53 of the same instrument prohibits the destruction of property. Finally, under Article 147, illegal transfers, destruction, and appropriation of property carried out on a large scale is prohibited. As Kuwait explained in its written submission, the occupying power has also committed other grave violations of international law, including the policy of settling parts of its population in the OPT. This unlawful policy has and continues to be deplorably promoted by the successive governments of the occupying power. Since 1967, the occupying power has embarked on an intensive campaign of colonization. Some settlements consisted of just a few prefabricated houses, while others expanded to become fully fledged small towns. In early 2023, there were around 730,000 Israeli settlers and over 280 Israeli settlements in the occupied West Bank, including 230,000 settlers in East Jerusalem. These settlements are sustained by a network of military checkpoints and restricted zones, as well as Jewish-only roads and highways, all of which limit gravely the lives and livelihoods of Palestinians and violate their fundamental human rights. Both the construction of settlements and the transfer of settlers to the West Bank and Gaza are grave violations of international law. In particular, Article 49 of the Fourth Geneva Convention, which states that, I quote, the occupying power shall not deport or transfer parts of its own civilian population into the territory it occupies, unquote. It is also noteworthy, Mr. President, that settlers in the OPT are not governed by the same laws that apply to the indigenous inhabitants of the territory. Jewish settlers are provided with special rights, facilities and subsidies that are denied to the indigenous Palestinian population. The occupying power's policy not only supports the existing settlers, but also incentivizes new settlers. The discriminatory policies and practice also violate the sovereignty of Palestinians over their natural resources, allowing the settlers and foreign companies to exploit the water and agricultural products of the occupied land without any benefit to the occupied population. It is widely recognized that the occupying power has codified its discriminatory policies and practices against Palestinians in its legislation. Specifically, it grants rights to Israeli Jews and systematically discriminates against Palestinians. For instance, the Land Acquisition Law of 1953 facilitates the alienation of confiscated Palestinian land for the benefit of various institutions of the occupying power. Quasi-public organizations, such as the Jewish Agency, engage in material discrimination, in particular through the allocation of confiscated Palestinian land to Israeli Jews.
Mr. President, honourable members of the Court, thank you for your kind attention, and may I kindly ask that you invite Her Excellency Tahani Al-Nasser to the podium. I thank His Excellency Mr. Al-Bana, and now I give the floor to Her Excellency Mrs. Tahani Al-Nasser. You have the floor, Excellency. Thank you. Mr. President, distinguished members of the Court, it's a great honor and a privilege to appear before you on behalf of Kuwait. In the written submissions, the great majority of states participating in these proceedings, along with the three intergovernmental organizations, concluded that the occupation of the OPT is illegal. Kuwait firmly agrees with this view in its written submission. Kuwait identified several reasons proving the illegality of this occupation. I will provide a brief overview of these reasons for the Court. The occupation violates a series of jus cogens norms. First, the obligation to respect the right to self-determination of the Palestinian people. The right of people to self-determination is a right clearly recognized in international law as evidenced by several instruments and as submitted by 35 states and international organizations participating in these proceedings. This is articulated in Article 1.2 of the UN Charter, which define the purposes of the United Nations, including, I quote, to develop friendly relations among nations based on respect for the principle of equal rights and self-determination of peoples, and to take other appropriate measures to strengthen a universal peace, unquote. The same obligations are expressed in Article 1 of the International Covenant on Civil and Political Rights and the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. Second, Kuwait joined the participants in these proceedings who have concluded in their written submission that the ongoing military occupation of the OPT is illegal because it violates the jus cogens prohibition on the use of force. Third, the occupying power, by confiscating and annexing parts of the OPT, violates the prohibition on the acquisition of territory by force. This was underscored by 38 participants in the written proceedings. This fundamental norm was incorporated into Security Council Resolution 242 of 1967 and reaffirmed in Security Council Resolution 338 of 1973. Accordingly, the occupying power does not have the right to claim sovereignty over the OPT occupied since 1967. Fourth, the occupation is illegal because it obviously violates the law of military occupation. For instance, the occupation of the OPT is not of minimal duration. Facts clearly demonstrate that it is intended to be prolonged and ultimately permanent. A permanent occupation constitutes a serious violation of international law based on the verifiable evidence available to us. It's indisputable that this is precisely what is happening in the OPT. This prolonged occupation and identified violation of the Palestinians' right to self-determination renders the occupation illegal. Moreover, the conduct of the occupying power in the OPT violates the rules of international humanitarian law. In the World Advisory opinion, the Court stated that, quote, the Fourth Geneva Convention is applicable in the occupied Palestinian territories, unquote. The Court also determined that the Hague regulations are reflective of customary international law and thus applicable to the conduct of the occupying power in the OPT. Far from complying with the law of occupation, the actions of the occupying power disregard international law. These actions include, inter alia, the establishment of settlements in the OPT, confiscation of Palestinian public and private property, and its failure to protect Palestinians from violence caused by state actors and private parties, including, inter alia, armed illegal settlers. Finally, the occupation violates the jus cogens prohibition of apartheid. 21 participants in these proceedings supported this in their written submissions.
while 14 maintained that the situation of apartheid qualifies the occupation as illegal under international law. The prohibition of apartheid is evidenced in various sources of international law. The occupying power is bound by the 1965 Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, to which it is a party. Furthermore, it shall abide by the prohibition of apartheid as enshrined in 1973 International Convention on the Suppression and the Punishment of the Crime of Apartheid, which codifies customary international law. Several voices and independence experts have warned that the occupation of the OPT amounts to a regime of apartheid. For instance, in March 2022, the Special Rapporteur on the situation of human rights in the Palestinian territories occupied since 1967, in his report reached a similar conclusion. Kuwait, respectively, suggested that the above violations cannot be reconciliated with the fundamental rules of international law. Hence, the occupation must be declared illegal in accordance with international law and the relevant UN Security Council resolution. It must stop. This will guarantee the right of the Palestinian people to be available state and along 1967 borders with East Jerusalem at its capital. Mr. President, members of the Court, the legal analysis of the question involved in these advisory proceedings demonstrate that the occupation of the OPT is illegal, in contravention of the fundamental rules of international law. It is written submission, Kuwait did address the legal consequences arising from the occupying powers, numerous and long-standing violations of these rules. Please allow me to provide with a view d'ensemble. As indicated, the action of the occupying power and the occupation as a whole are plenarily incompatible with the rights of the Palestinian people and obligations of the occupying power under international law. Its breaches of these rights and obligations engage the occupying power's international responsibility. The occupying power must therefore take several measures. First, it must provide Palestinians with relief in accordance with the principles of customary international law on the responsibility of states for internationally wrongful acts. This must be achieved through the immediate cessation of its illegal occupation. Second, the occupying power must give assurance and guarantees of non-repetition of its international law violations. The occupying power shall commit itself to not repeating the same breaches in the future. Finally, the occupying power is under the obligation to make full reparation for the injury caused by its occupation and discriminatory policies and practices. As for all other states, they are all obliged to refrain from acknowledging the legality of the situation created by the illegal occupation and associated illegal policies and practices. They shall also abstain from offering support or assistance to sustain the circumstances stemming from the unlawful occupation and associated actions. Third state shall also contribute to safeguarding the Palestinian population against war crimes, genocide and crimes against humanity, and ensure that those responsible for crimes committed within the framework of illegal occupation are held accountable. In turn, the UN shall refrain from acknowledging the legality of the situation resulting from the illegal occupation and associated actions. The UN shall also refrain from offering support or assistance to prolong the situation and should instead cooperate to bring an end to the illegal occupation. Mr. President, honourable members of the Court's advisory opinion is now more than ever necessary to put an end to the illegal occupation of the OPT. Kuwait has sought to concisely summarize the grounds for finding that the occupation is illegal as a whole, and submits that each ground of illegality shall form part of the Court's dispositif. We are confident that the Court will assess Kuwait's written submission and oral statement as an expression of its faith in justice, its support for the rule of law and its desire for peace for all states in the region. Mr. President, honourable members of the Court, this ends Kuwait's oral statement. Kindly allow me, on behalf of Kuwait's delegation, to thank the Court for its kind attention, as well as the registry staff and the interpreter for all their support.
Thank you very much. I thank the delegation of Kuwait for its presentation. J'invite maintenant la délégation de l'État participant suivant, le Liban, à prendre la parole devant la Cour. Après son Excellence, M. Abdesattar Issa Alabar. Excellence, vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs membres de la Cour, c'est un immense honneur de m'adresser à vous afin d'exposer les observations orales du Liban au sujet des conséquences juridiques découlant des politiques et pratiques d'Israël dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est. C'est un sujet de la plus grande importance pour mon pays, ainsi que l'ensemble de la communauté internationale. Le nombre record des demandes d'intervention orale devant votre auguste Cour en est la preuve la plus probante. Ayant exposé par écrit les vues du Liban sur les divers aspects juridiques des questions posées, et par respect des règles pratiquées lors des plaidoiries qui invitent à la brièveté, je me contenterai d'élaborer 3 points qui ont pris de l'importance vu la gravité des événements qui se déroulent depuis le mois d'octobre dans le territoire palestinien. Ces 3 points sont l'opportunité de l'intervention de la Cour, le caractère impératif des normes de droit international violées par Israël, en particulier l'interdiction du recours à la force et le droit à l'autodétermination, et enfin les conséquences juridiques qui découlent de ces violations. L'opportunité de l'intervention de la Cour. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, on est à quelques mois du 20e anniversaire de la vie historique de votre illustre Cour, que votre illustre Cour a rendu au sujet de l'édification d'un mur dans le territoire palestinien occupé. Or, certains États avaient été évoqués au cours de la procédure de cet avis, comme ils le font actuellement, une observation qui incite la Cour à ne pas rendre son avis, car son intervention bloquerait des négociations en cours entre les parties, qu'elle risquerait de rendre beaucoup plus difficile ou même impossible l'accommodement politique nécessaire, qu'il y a une feuille de route à suivre. Nous voici 20 ans après, toujours sans solution négociée, sans négociation tout court, par contre avec des milliers de morts et la destruction massive d'infrastructures civiles. Demander à la Cour de ne pas intervenir, de ne pas rendre son avis consultatif au nom d'un processus de négociation bilatérale à protéger, d'une solution politique à préserver, est un argument pervers qui crée un antagonisme entre le politique et le juridique, alors qu'ils sont dans toute société, y compris la société internationale, 2 éléments complémentaires en relation dialectique. Le droit cadre le politique, empêche sa dérive, que ce soit au niveau public ou privé. Le droit garantit un minimum de justice dans les relations. Madame Chemillier-Gendreau avait en 2004 clairement décrit ce fait en plaidant devant cette Cour, je cite, « Le politique, c'est la confrontation des subjectivités des différents acteurs sociaux dans un processus direct qui révèle un rapport de force que rien ne vient atténuer. Le juridique est le transfert de ce heurt des subjectivités en référence à un standard préalablement établi, la norme de droit, et devant une instance tierce offrant des garanties d'objectivité. La confrontation à la norme de référence effectuée par un tiers impartial introduit cet espace d'objectivité qui permet de corriger la situation de fait. » Fin de citation. Cette objectivité, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs membres de la Cour, c'est cette objectivité, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs membres de la Cour, qu'on est venu chercher encore une fois auprès de vous. Permettez-moi de passer au 2e point. Le caractère impératif des normes violées par Israël. Comme on l'a déjà mentionné dans nos observations écrites, la notion de norme impérative jusqu'au gens s'est précisée grâce au travail laborieux de la Commission de droit international depuis 2016. En parlant du travail de la Commission, je voudrais répondre à l'observation émise par certains États qui veut que les projets d'articles ou conclusions proposés par cette Commission
ne puissent être considérés comme des concepts établis. Cette observation, mesdames et messieurs, minimise le rôle que joue cet organe au nom de l'Assemblée générale des Nations unies dans le développement et la codification du droit international. J'invite la Cour à examiner mon observation sur l'observation à la lumière de l'article 38 de son statut. Revenons aux normes impératives. La Commission avait établi une liste non exhaustive de 8 normes impératives. Quand le Liban avait présenté son exposé écrit, il considérait qu'Israël violait au moins 4 des 8 normes citées. Depuis, et vu les horreurs que subissent les Palestiniens à Gaza, Israël est accusé, triste ironie de l'histoire, de violer une cinquième norme des 8, et pas la moindre, l'interdiction du génocide. Comme je l'ai annoncé au début, je me limiterai à 2 des normes impératives mentionnées dans notre exposé écrit, l'interdiction du recours à la force et le droit à l'autodétermination. La justification de ce choix me paraît évidente. La violation de ces 2 normes par Israël est la cause directe ou indirecte de ces violations du restant des normes mentionnées dans notre exposé écrit. Que ce soit les normes du droit international humanitaire, les droits humains ou l'interdiction de l'apartheid. Qu'Israël cesse son occupation du territoire palestinien, y compris Jérusalem-Est, qu'il accepte le droit du peuple palestinien à l'autodétermination, et toutes ces autres violations disparaîtront. Je voudrais ajouter à ce sujet que nombreux sont les États qui ont évoqué, je dirais même insisté, dans leurs observations écrites et orales, sur le caractère prolongé de l'occupation israélienne afin de la qualifier comme une annexion illégale des territoires palestiniens. C'est une argumentation valable et correcte, Monsieur le Président, mais elle doit être prise comme faisant partie des circonstances aggravantes du crime, pas le crime même, qui est le crime de l'agression. En effet, depuis 1945, l'usage de la force est strictement réglementé en droit international. Et Israël commet depuis 1967 un crime d'agression, où il occupe illégalement des territoires avant de les annexer. En d'autres termes, l'occupation des territoires qui résulte d'un usage illégal de la force est illégale, quelle que soit sa durée. Nous voilà face à la première norme impérative violée par Israël, l'interdiction du recours à la force. L'interdiction du recours à la force est une des normes impératives bien établies et elle est clairement énoncée par l'article 2, paragraphe 4 de la Charte des Nations Unies qui stipule que les membres de l'organisation s'abstiennent dans leurs relations internationales de recourir à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies. L'Assemblée générale avait adopté en 1974, par sa résolution 3314, une définition de l'agression qui énumère d'une façon non exhaustive plusieurs modalités de recours illicite à la force. Selon l'annexe de la résolution 3314, est une agression toute occupation militaire, même temporaire, toute annexion par l'emploi de la force du territoire ou d'une partie du territoire d'un autre État, le blocus des ports ou des côtes d'un État. Ainsi, l'occupation des territoires palestiniens par Israël et son blocus de la bande de Gaza constituent des actes d'agression. Ce fait a été constaté à maintes reprises par le Conseil de sécurité des Nations unies, qui ne cesse depuis 1967 de demander à Israël de mettre fin à son occupation. L'Assemblée générale, de son côté, est plus explicite dans sa condamnation de l'occupation israélienne des territoires palestiniens. Elle a déclaré récemment, par exemple, l'inadmissibilité de l'acquisition de territoires par la force et donc le caractère illégal de l'annexion de toute partie du territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est,
qui constitue une violation du droit international. La Cour a toujours affirmé de son côté l'illicéité du recours à la force et de l'acquisition des territoires par la force, y compris dans son avis consultatif sur l'édification du mur, où elle a également rappelé le caractère coutumier de cette interdiction. Certains pourraient émettre des doutes sur l'application de la norme interdisant le recours à la force sur la base que c'est une norme interétatique, insinuant que les territoires palestiniens occupés ne font pas partie d'un État. À cela, on peut répondre, mesdames et messieurs, que le Liban, ainsi que plus de 140 États membres des Nations Unies, reconnaissent l'État de Palestine et Jérusalem-Est comme sa capitale. L'État de Palestine est membre de plusieurs organisations internationales comme l'UNESCO, l'OIAC, l'OIC, la Ligue des États arabes et la CPA, et la Palestine est membre observateur des Nations Unies, dont le secrétaire général, M. Guterres, déclarait il y a moins d'un mois que le droit du peuple palestinien d'édifier son propre État pleinement indépendant doit être reconnu par tous. Et tout refus d'accepter la solution des deux États par quelque partie que ce soit doit être fermement rejeté. Ce serait d'ailleurs une occasion opportune pour la Cour de donner son avis sur ce point. Dans tous les cas, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs membres de la Cour, l'interdiction du recours à la force ne se limite pas en droit international aux relations entre États, mais à toute utilisation contraire aux principes et buts de la Charte des Nations Unies. Or, Israël continue son occupation et ses politiques qui visent clairement à annexer les territoires palestiniens. Il encourage la colonisation, la confiscation des terres, la destruction des bâtiments publics et privés, afin de rendre sa présence un fait accompli et irréversible. Ceci malgré toutes les résolutions successives du Conseil de sécurité, à commencer par la résolution 242. Vu ce qui précède, le Liban prie la Cour de considérer une nouvelle fois qu'Israël viole le principe fondamental de l'illicéité du recours à la force et son corollaire de l'illégalité d'annexion des territoires par la force. Le droit à l'autodétermination. Le Liban considère que le droit du peuple palestinien à l'autodétermination est irréfutable et on ne peut trouver de mots plus éloquents que ceux employés par la Cour pour affirmer cette réalité. Je cite, « La Cour observe que l'existence d'un peuple palestinien ne saurait plus faire de débat et que parmi les droits de ce peuple figure le droit à l'autodétermination. » Fin de citation. Le droit à l'autodétermination est une norme impérative de droit international consacrée dans divers textes, y compris la Charte des Nations Unies, qui établit ce droit comme un des fondements des relations amicales entre les nations. Or, ce socle du droit international moderne comporte plusieurs facettes, toutes violées par Israël. La Cour s'est penchée dans son avis consultatif sur les effets juridiques de la séparation de l'archipel des Chagos de Maurice en 1965, sur la nature et surtout le contenu du droit à l'autodétermination. Elle a rappelé que le droit à l'autodétermination est une règle coutumière et que la résolution de l'Assemblée générale 1514 avait un caractère déclaratoire. Cette résolution, adoptée en 1960, fut l'un des premiers textes à préciser le contenu et la portée du droit à l'autodétermination. On y affirme que l'autodétermination des peuples implique qu'ils puissent déterminer librement leur statut politique et poursuivre leur développement économique et social. La résolution mentionne aussi qu'il faut mettre fin à toute action armée et à toute mesure de répression, de quelque sorte qu'elle soit, dirigée contre les peuples dépendants, pour permettre à ces peuples d'exercer pacifiquement et librement leur droit à l'indépendance complète et l'intégrité de leur territoire national sera respectée. Elle indique clairement aussi que toute tentative visant à détruire partiellement ou totalement l'unité nationale et l'intégrité territoriale est incompatible avec les buts et principes de la Charte des Nations Unies.
Par ailleurs, le premier article commun au pacte de droits civils et politiques et le pacte des droits économiques et sociaux et culturels affirme aussi le droit des peuples à l'autodétermination et reprend les principaux éléments qui constituent ce droit. Comme je l'ai évoqué précédemment, le Liban considère qu'Israël viole tous les éléments constitutifs du droit du peuple palestinien à l'autodétermination, qui sont 1. L'indépendance politique et économique, 2. La souveraineté permanente sur les richesses et ressources naturelles, et 3. L'intégrité territoriale. La tergiversation d'Israël depuis des décennies, malgré tous les accords qu'il a conclus et les appels de la communauté internationale à reconnaître l'indépendance de l'État palestinien, est une violation continue du premier élément du droit à l'autodétermination. La politique israélienne de confiscation de territoires agricoles, d'exploitation des ressources hydrauliques et minières des territoires palestiniens occupés est une violation continue du deuxième élément constitutif du droit à l'autodétermination, qui est la souveraineté permanente des peuples sur leurs ressources naturelles. Le troisième élément constitutif du droit à l'autodétermination, l'intégrité territoriale, a été rappelé par la Cour quand elle a déclaré que le droit à l'autodétermination du peuple concerné est défini par référence à l'ensemble des territoires non autonomes et ainsi que le souligne le paragraphe 6 de la résolution 1514. La Cour considère que les peuples des territoires non autonomes sont habilités à exercer leur droit à l'autodétermination sur l'ensemble de leur territoire, dont l'intégrité doit être respectée par la puissance administrante. Or, Israël, par sa politique de colonisation et de construction d'infrastructures qui relient ces colonies, grignote et morcelle les territoires palestiniens, y compris à Jérusalem. Cette atteinte systématique et continue à l'intégrité du territoire palestinien est constatée et documentée dans plusieurs rapports d'enquête internationale. On arrive maintenant, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, au troisième point, les conséquences juridiques des violations d'Israël. Les points précédents montrent qu'Israël continue de violer des normes impératives de droit international, des normes qui créent des obligations erga omnes. La Cour avait déjà constaté ce fait dans son avis consultatif en 2004, où elle a déclaré qu'au rang des obligations internationales violées par Israël figurent des obligations erga omnes. De telles obligations, par leur nature même, concernent tous les États. Et vu l'importance des droits en cause, tous les États peuvent être considérés comme ayant des intérêts à ce que ces droits soient protégés. La nature des obligations violées entraîne dans ce cas une responsabilité spécifique d'Israël, mais aussi une responsabilité des États tiers. En effet, le caractère continu et systématique des actions politiques israéliennes constitue une violation aggravée qui entraîne 3 genres d'obligations pour les États, selon l'article 41 du projet d'article sur la responsabilité de l'État recommandé par l'Assemblée générale des Nations unies en 2001. Ainsi, on abordera les conséquences juridiques vis-à-vis d'Israël, puis vis-à-vis des États tiers. Les conséquences juridiques vis-à-vis d'Israël. Comme je l'ai mentionné plus haut, Israël commet une violation grave du droit international public selon la définition de l'article 40 du projet d'article sur la responsabilité de l'État pour faits internationalement illicites. Ces violations étant systématiques et continues, Israël est tenu de cesser ces actes illicites et d'offrir des assurances de non-répétition, selon l'article 30 du projet d'article sur la responsabilité de l'État. Concrètement, Israël est tenu dans ce cas, afin de respecter le principe du non-recours à la force et son corollaire de l'inadmissibilité de l'annexion des territoires, de démanteler les colonies dans les territoires palestiniens occupés et de se retirer de ces territoires. La Cour avait déjà affirmé dans son arrêt sur les conséquences juridiques de l'édification d'un mur dans le territoire palestinien occupé qu'Israël est en conséquence tenu de restituer les terres,
les vergers, les oliveraies et les autres biens immobiliers saisis à toute personne physique ou morale. Israël est tenu aussi de cesser sa violation du droit à l'autodétermination du peuple palestinien, de mettre fin à son occupation des territoires palestiniens et de reconnaître l'État de Palestine. Par ailleurs, Israël restera dans une situation illégale tant qu'il n'applique pas les résolutions du Conseil de sécurité qui traitent des différents aspects de son occupation des territoires palestiniens. En effet, mesdames et messieurs, la Cour a déjà précisé en 2004, je cite, « Lorsque le Conseil de sécurité adopte une décision au terme de l'article 25 conformément à la Charte, il incombe aux États membres de se conformer à cette décision, notamment aux États qui ont voté contre elle et aux membres des Nations Unies qui ne siègent pas au Conseil. Ne pas l'admettre serait priver cet organe principal des fonctions et pouvoirs essentiels qu'il tient de la Charte. » Fin de citation. On peut dire, mesdames et messieurs, de tout ce qui précède, que l'occupation israélienne du territoire palestinien est illégale, tant dans sa conduite que dans son but. Par conséquent, Israël est dans l'obligation de mettre un terme immédiat et inconditionnel à cette situation illégale dont il est internationalement responsable et de fournir réparation. Les conséquences vis-à-vis des États tiers. Vu que les normes violées par Israël sont des normes impératives, ces violations affectent tous les États du fait de leur caractère erga omnes. Le projet d'article sur la responsabilité de l'État pour faits internationalement illicites stipule dans son article 41 que 1. Les États doivent coopérer pour mettre fin par des moyens licites à toute violation grave de l'article 40. 2. Aucun État ne doit reconnaître comme licite une situation créée par une violation grave au sens de l'article 40, ni prêter aide ou assistance au maintien de cette situation. La Cour avait déjà confirmé ces éléments qui incombent aux États en cas de violation d'obligations erga omnes quand elle déclara dans son avis sur les conséquences juridiques de l'édification d'un mur dans le territoire palestinien occupé en 2004, je cite, « Vu la nature et l'importance des droits et obligations en cause, la Cour est d'avis que tous les États sont dans l'obligation de ne pas reconnaître la situation illicite. Ils sont également dans l'obligation de ne pas prêter aide ou assistance au maintien de la situation. Il appartient par ailleurs à tous les États de veiller, dans le respect de la Charte et du droit international, à ce qu'il soit mis fin aux entraves à l'exercice par le peuple palestinien de son droit à l'autodétermination. » Fin de citation. De ce qui précède, on peut dire que les conséquences des violations israéliennes sur les États tiers sont les suivantes. Premièrement, les États doivent coopérer par tout moyen licite afin qu'Israël se retire des territoires palestiniens occupés, arrête sa politique d'expansion des colonies et démantèle les colonies existantes. Et enfin, reconnaissent le droit à l'autodétermination du peuple palestinien. Deuxièmement, les États ne doivent pas reconnaître la situation de fait accomplie qu'Israël a créée dans les territoires palestiniens occupés et surtout le changement du statut et de la situation démographique de la ville de Jérusalem. En somme, l'occupation israélienne du territoire palestinien est illégale et doit cesser immédiatement et sans condition. En conséquence, les États tiers et les organisations internationales sont tenus de soutenir, sans délai, les efforts visant à mettre un terme immédiat et inconditionnel à cette occupation et de s'abstenir de toute action ou omission qui contribue au maintien de la situation illégale. En parlant des organisations internationales, et vu que la Cour est censée répondre à des questions adressées par l'Assemblée générale des Nations unies, une responsabilité particulière incombe à cette organisation. L'Organisation des Nations unies, et en particulier l'Assemblée générale et le Conseil de sécurité,
devraient prendre les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de leurs résolutions pertinentes sans aucun retard et examiner les mesures supplémentaires nécessaires pour mettre fin à tout obstacle à la réalisation par le peuple palestinien de son droit à l'autodétermination, mettre fin à l'occupation, la colonisation et l'annexion prolongée du territoire palestinien par Israël, notamment aux mesures visant à modifier la composition démographique, le caractère et le statut de la ville sainte de Jérusalem. Mesdames et Messieurs, le Liban prie la Cour de se considérer compétente pour répondre à la demande d'avis consultatif contenue dans la résolution 77/247 de l'Assemblée générale et de le faire à la lumière de ses observations écrites et orales. Mr. President, ladies and gentlemen, members of the Court, the late Pope John Paul II once said, "If you want peace, work for justice. If you want justice, defend life. If you want life, embrace the truth." As the highest judicial authority in our globalized world, Lebanon urges you to help in giving justice to the Palestinian people so we can have peace in the Middle East. Thank you. Je remercie la délégation du Liban pour son exposé. I invite the next participating delegation, Libya, to make its oral statement before the court. I thus call upon Professor Ahmad Al-Gihani to take the floor. You have the floor, sir. Mr. President, distinguished judges, good afternoon. It is my honor to be here before the court. It is the first time with my delegation in representing the Libyan submission to your court. First, let me say that the suffering of the Palestinian people, and in particular in Gaza Strip, nowadays are a clear evidence of consequences of the failure to address the Palestinian cause. The world is witnessing a large-scale and systematic heinous crimes being committed by the occupying power force, depriving the civilian population of food, water, and essential supplies. The aggression of the power of occupying power has not spared children, women, elderly people. There is no safe place for the people in Gaza to go to. The crimes committed by Israel tantamount to the crime of genocide and other international crimes stated in the Article 5 and 6 and 7, 8 for the Rome Statute. This call on the international community as a whole and on organs of the United Nations to put an end to this tragedy and take concrete steps in order to enable the Palestinian people to realize their legitimate rights of self-determination. Therefore, we believe guidance from the court as the highest judicial organs in United Nations, and it is necessary and important. The presentation of the state of Libya before your court will address the following points. First, the jurisdiction of the court, then the legality of the occupation of the Palestinian territory, then the consequences of the Israeli illegal actions, and then the summit. We can start from the first point, that the jurisdiction of the court. As you know, Mr. President, member of the court, that the Article 96, paragraph 1 of the United Nations Charter provides that the General Assembly or the Security Council may request the International Court of Justice to give an advisory opinion on any legal question. On the other side, the Article 65, paragraph 1 of the court's statute further stipulates that the court may give an advisory opinion on any legal question
at the request of whatever body may be authorized by or in accordance with the Charter of the United Nations to make such request. These two provisions are, according to our view, sufficient to establish the competence of the General Assembly to request the advisory opinion from the Court and the jurisdiction of the Court to give the requested opinion. We go to the second point, the applicable law. The international humanitarian law. First, the international humanitarian law. It is, as you know, settled that 1949 Geneva Convention relative to the protection of civilian persons in times of war apply to the OPT, as noted by the Court in the Wall opinion. In addition of that, the 1907 Hague Regulation have become a part of customary law and therefore apply to the OPT, despite the Israeli argument that the Fourth Geneva Convention does not apply to the OPT. The Court found, as a matter of treaty law, that does indeed apply, as it would to say, and occupied territory to prevent an armed conflict arising between two or more high contracting parts. In 2001, the Conference of High Contracting Parties reaffirmed the applicability of the Fourth Geneva Convention in the occupied Palestinian territory, including East Jerusalem, Quds, and called inter alia upon the occupying power to immediately refrain from committing grave breaches involving any of the acts and mentioned in the Article 147 of the Fourth Geneva Convention, such as killing, torture, deportation, depriving of the rights of fair and regular justice and trial, extensive destruction and appropriation of the property not justified by military necessity. Plus that is applied the international human rights law. A variety of international human rights treaties apply to the proceedings. Among the most important of these are the International Covenant of Civil and Public Rights, International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, the International Convention on Elimination of All Forms of Racial and Discrimination, the International Convention of the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, CEDAW, the Convention on All Rights of the Child, and the Convention Against the Torture and other forms of cruel, human, degrading treatment and punishment. Both states, Palestine and the occupying force, are parties to these treaties. Established norms of general international law applicable to the proceedings. As stated by the International Law Commission, norms of general international law, jus cogens, embody three essential characters. One, they protect the value of fundamental to the international legal order shared by the international community as a whole. The second, they are universally applicable by virtue of their non-derogability, since states cannot derogate from them by creating their own special rules that conflict with them. They are superior on other norms of international law, entailing obligation of an erga omnes character. The Court itself has recognized the erga omnes character of such obligation. These are the norms. First, the inadmissibility of the territorial acquisition by threat or by use of the force. The prohibition against the threat or use of the force against the territorial integrity or independence of another state is enshrined in the Article 2, Paragraph 4 of the United Nations Charter and is an essential cornerstone of the international legal order.
The article, I quote, the article 2.4 provide that all members shall refrain in their international relation from the threat or use of force against the international integrity or political independence of any state, or in any other manner in consist with the purpose of the United Nations. In case of the armed activity on the territory of the Congo, the court stated that the prohibition of the use of force is a cornerstone of the United Nations Charter. Then we go to the second paragraph, which is the prohibition against racial discrimination and apartheid. The prohibition of racial discrimination and apartheid is reflected most in CERD, as the court has very recently underlined that 182 states are parties in the CERD, a fact which confirms that universal character of the convention. Those parties include both of state of Palestine and the occupying force. It is well established that the prohibition of the racial discrimination forms part of customary law and has long been recognized as premonitory norm. The court in Barcelona Traction considered the prohibition of the racial discrimination to be a norm of erga omnes character, stating that such obligations derive from, example, contemporary international law, from the outlawing of acts, aggression, and genocide, as also from the principle and rules of concerning the basic rights of the human person, including protection from slavery and racial discrimination. Third, the obligation to respect the right of the self-determination. The right of self-determination exists in customary international law and recognized by the United Nations Charter, as well as in the ICCPR and ICESCR. It must be also stated that the obligation to respect the people's right of self-determination is premonitory principle of the general international law. As the court noted in the East Timor case, that right in self-determination is one of the essential principles of contemporary international law, enjoying an erga omnes character. The United Nations General Assembly has repeatedly confirmed the right of Palestinian people to self-determination. Работу бразильского председательства и, конечно, прекрасные условия, радушие, которым нас всех окружили. Это помогает добиваться делового диалога без попыток использовать его в чьих-то корыстных интересах, потому что группа 20 в конечном итоге была создана для того, чтобы искать общие коллективные подходы к решению действительно реальных, жгучих проблем мировой экономики. Понятно, что сегодняшняя ситуация в мировом хозяйстве грубо искажается теми методами, которыми действует Запад для того, чтобы наказать тех, кто не следует его правилам, которые носят ярко неоколониальный характер, и которые использует Запад, чтобы устранить конкурентов. Это и незаконные санкции, и изъятие с прицелом на конфискацию чужой собственности, шантаж, торговые блокады и многое другое. Понятно, что это, как я уже сказал, искажает базовые основы мирового хозяйства, искажает реализацию и затрудняет реализацию тех перспектив, в которых заинтересованы все страны мира, реализацию возможностей, которые существуют реально и которым сейчас Запад не дает материализоваться из-за своей узкокорыстной политики. Хотел бы также сказать, что в последнее время
были споры о том, стоит ли заниматься группе 20 вопросами геополитического характера. И бразильское председательство, по-моему, нашло очень правильный угол зрения на взаимосвязь геополитики и экономики ровно в том контексте, о котором я сказал. Посмотреть, как геополитические тенденции, геополитические действия, прежде всего это касается западной группы, как они влияют на перспективы нормального роста мировой экономики в интересах всех стран, как они, по сути дела, препятствуют развитию взаимовыгодных экономических проектов. Поэтому вот именно в этом ключе был сформулирован проект повестки дня на наше вчерашнее заседание. Мы его достаточно подробно рассмотрели. Развивающиеся страны активно акцентировали необходимость уходить от искусственного сужения возможностей через попытки достигать геополитические цели, которые в своем большинстве не имеют ничего общего с международным правом и призваны как раз вот отстаивать интересы только одной узкой группы стран. И попытки некоторых наших западных коллег на заседаниях министров группы 20 увести дискуссию от рассмотрения вот этого ключевого вопроса на тему поддержки киевского режима, на голословное обвинение Российской Федерации и всячески украинизировать повестку дня, эти попытки развивающимися странами, большинством стран глобального юга, не поддерживаются, и это доказала дискуссия, которая состоялась здесь. И второй вопрос, в общем-то, тесно связанный с этим, мы занимались уже на второй день министерского заседания, это реформа глобальных институтов. Вопрос давний, вопрос обсуждается, как минимум, около 20 лет в группе 20. Напомнил я сегодня о том, что в 2010 году было принято коммюнике группы 20, в котором торжественно провозглашалась задача повысить роль и значение развивающихся стран в институтах глобального управления. Под этим имеется прежде всего Международный валютный фонд, Всемирный банк, Организация экономического сотрудничества и развития ОЭСР, Всемирная торговая организация. Прошло 14 лет, и я напомнил сегодня уже про решение прошлогоднее, когда в Нью-Дели на саммите группы 20 в сентябре прошлого года опять был принят похожий текст, в котором единогласно вся двадцатка сказала о необходимости реформировать глобальные институты с целью повышения в них роли развивающихся стран сообразно реальному весу их экономик. Consequences that attach under the law and international responsibility. This means that it must brought to an immediate and unconditional end and total end. Mr. President, distinguished justice, what we mentioned is also means that the Palestinian people has the right to resist the occupation by all means, and it is a moral and legal obligation upon all states to assist and support the Palestinians in their legitimate struggle for liberty and independence. Now, Mr. President, members of the court, come to the consequences. We start by legal consequences on the occupying power. It must fulfill the occupying power, or Israel must fulfill its obligation to respect the Palestinian people's right to self-determination. Israel must immediately end the violation of the international obligation to respect the right of the Palestinian people to self-determination by ceasing all acts and measures that prevent and impede the Palestinian people from exercising their right to self-determination, including the immediate cessation of the occupation in all its manifestations. The obligation of the state responsible for an act contrary to the international law in general and international law. Accordingly,
Israel is obligated to immediately cease of violation of the legal obligation in Jerusalem and the occupied Palestinian territories as whole. The cessation of this violation includes, inter alia, the dismantling of the illegal structure, including the settlements and the wall. Israel shall be obligated to make restitution and compensation for the damage suffered by the Palestinian people, and Israel obligated to immediately repeal all these laws that aims to racial segregation and discrimination enshrining in the apartheid regime imposed against the Palestinian people. The other consequences, the legal consequences for the third parties or for the third states. Given the orga omnis nature of the right to self-determination in accordance with the standing resolution of the United Nations General Assembly, it is also incumbent on all states to ensure that any impediment to the exercise of the right of self-determination by the Palestinian people is brought to an immediate end. In view of the nature and importance of the rights and obligation involved, all states have an obligation not to recognize the illegal situation resulting from Israeli violation in the occupied Palestinian territories, including Jerusalem. They are also obliged not to provide aid or assistance in maintaining the situation created by these illegal acts. Furthermore, the states parties to the Fourth Geneva Convention are obliged to ensure that Israel complies with the international humanitarian law as enshrined in that convention, including the forcible transfer of Palestinians and the transfer of Israeli citizens in the occupied Palestinian territory. Also, there is legal consequences on the UN and all United Nations. The United Nations, and in particular General Assembly and the Security Council, should consider what further measures are necessary to remove without delay any obstacle of the realization of the Palestinian people's right to self-determination, and to take necessary measures to ensure the implementation of its relevant resolution without further delay. Then also the United Nations should consider that further action required to bring illegal occupation, ensure the implementation of the relevant resolution without further delay. Mr. President, distinguished judges, lately we have the Libyan state submission. I will, with your permission, I will give the floor to my colleague, Dr. Nasser Al-Ghita. I thank Professor Al-Kihani, and I'll give the floor to Mr. Nasser Al-Ghita. You have the floor, sir. Mr. President, members of the court, it is my honor to appear before you today on behalf of the state of Libya. And with your permission, I will proceed to the final points of our presentation today, which is the submissions to the court. We submit to the court that the court has jurisdiction to deliver the advisory opinion requested by the General Assembly, as there are no grounds for declining to exercise its jurisdiction. We believe that Israel is responsible for serious breaches of obligations arising under peremptory norms of international law, including but not limited to the illegality of the admissibility of the acquisition of territories through the use of force, and the prohibition of aggression, the prohibition against discrimination, and apartheid, and the right of the Palestinian people to self-determination. The occupying power
is obliged to immediately, unconditionally, and completely end its occupation and withdraw from the OPT. This entails, inter alia, revoking all legislation and measures aimed at the annexation of Jerusalem and the rest of the OPT. End of aggression, the blockade on Gaza, withdrawal of all occupation forces, and dismantling of its illegal settlements and their associated regimes. To revoke all of its discriminatory legislations, measures against the Palestinian people, and to respect the unalienable rights of Palestinian people to self-determination and the Palestinian refugees to return to their home. To provide assurance and guarantees of non-repetition of the above-mentioned violations. To make full reparation for injuries caused by the policies and practices vis-à-vis the state of Palestine and the people of Palestine. As a result of the internationally wrongful act or actions, all states and international organizations, including the United Nations, are obliged not to recognize the illegal situations resulting from the international wrongful act of the occupying power, not to contribute to the violations of the right of the Palestinian people, and by not rendering aid or assistance in any way to the occupying power, to cooperate to protect the right of Palestinian people and to end the occupying power's violations of those rights, by enabling the Palestinian people to exercise their right to self-determination, and by holding accountable those responsible for crimes related to the colonization of the West Bank, including East Jerusalem, the unlawful annexation of the OPT, and the blockade and the current aggression on Gaza. And more generally, the violations of the fundamental rights of the Palestinian people as a whole, including the right to self-determination and to be free from racial discrimination and apartheid, as well as the right of Palestinian people to life and liberty. I would like also to stress that our observation before the court today has no legal effect in relation to the recognition of Israel. Mr. President, members of the court, this brings our presentation today to the end, and I thank you and your member of the court for your kind attention. Thank you. I thank the delegation of Libya for its presentation. Before I invite the next delegation to make its oral statement, the court will observe a break for 10 minutes. The sitting is suspended.
Les règles et principes du droit international humanitaire, tels qu'ils découlent des dispositions du règlement de la Haye de 1907, qui ont valeur coutumière, et de la 4e Convention de Genève, et le droit international des droits humains. Sont encore pertinents les résolutions spécifiques du Conseil de sécurité relatives au territoire palestinien occupé et aux droits du peuple palestinien, celle de l'Assemblée générale, pour autant qu'elle reflète le droit international coutumier, ainsi que la déclaration de principe sur les arrangements intérimaires d'autonomie du 13 septembre 1993 et, enfin, l'accord intérimaire israélo-palestinien sur la Cisjordanie et la bande de Gaza du 28 septembre 1995, appelé accord d'Oslo II. À cela viennent s'ajouter, depuis 2012, les instruments juridiques multilatéraux auxquels la Palestine est devenue partie et qui, par leur objet, entrent dans le cadre de la présente analyse. Ma deuxième observation concerne le droit à l'autodétermination. Ce droit est explicitement mentionné dans les articles 1er et 55 de la Charte. Selon l'article 1er, deuxième paragraphe de la Charte, un des buts des Nations Unies est de développer entre les nations des relations amicales fondées sur le respect du principe de l'égalité des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes et prendre toute autre mesure propre à consolider la paix dans le monde. Plus particulièrement, le droit à l'autodétermination a été régulièrement reconnu par différents organes des Nations Unies. Il a été précisé dans la résolution 2625 de l'Assemblée générale, qui indique que tout État a le devoir de favoriser la réalisation du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, conformément aux dispositions de la Charte. Le Conseil de sécurité a également évoqué la nécessité d'un règlement juste et durable du conflit israélo-palestinien qui tienne compte des, je cite, droits politiques légitimes du peuple palestinien. Votre Cour a souligné dans l'avis consultatif de 2004 que l'existence d'un peuple palestinien ne saurait plus faire débat et indiqué que le droit à l'autodétermination figure parmi les droits légitimes du peuple palestinien mentionnés dans l'accord Oslo II, en confirmant que ce droit constitue une obligation erga omnes. Dans l'avis sur les effets juridiques de la séparation de l'archipel des Chagos de Maurice, votre Cour a reconnu que le droit à l'autodétermination est un droit humain fondamental, revêtant le caractère de norme coutumière. Elle a encore précisé que le droit à l'autodétermination doit être l'expression de la volonté libre et authentique du peuple concerné, même si, en droit international coutumier, il n'impose pas un mécanisme particulier pour sa mise en œuvre dans tous les cas. Concernant les territoires palestiniens occupés, le développement de colonies de peuplement et le morcellement qui en découle portent gravement atteinte au droit à l'autodétermination du peuple palestinien et entravent de ce fait l'édification d'un État de Palestine viable dont la perspective s'éloigne au fur et à mesure que les atteintes à l'intégrité du territoire palestinien persistent et augmentent. En lien avec le droit du peuple palestinien à l'autodétermination, l'Assemblée générale et le Conseil de sécurité ont ainsi affirmé l'illégalité des implantations israéliennes et exigé d'Israël de mettre fin, entre autres, à ces activités d'implantation qui ont toutes des conséquences graves et préjudiciables, entre autres pour les droits humains du peuple palestinien, notamment son droit à l'autodétermination. Selon le droit de la responsabilité internationale, la violation de ce droit constitue un fait internationalement illicite et ont un caractère continu. Au terme des articles sur la responsabilité de l'État pour faits internationalement illicites adoptés par la Commission du droit international en 2001, l'État responsable conserve le devoir d'exécuter l'obligation violée si celle-ci est encore en vigueur, ce qui est à l'évidence le cas ici. Il a aussi pour obligation de mettre fin aux faits internationalement illicites. Ce devoir s'impose d'autant plus que la réalisation du droit à l'autodétermination est une condition essentielle à la garantie et au respect effectif des droits humains, ainsi qu'à la préservation et à la promotion de ces droits.
J'aborderai à présent ma troisième observation concernant l'occupation, la colonisation et l'annexion des territoires palestiniens. L'occupation est une situation de fait objective qui se caractérise par le contrôle effectif exercé par un État sur un territoire déterminé. Le régime juridique de l'occupation s'applique indépendamment de la licéité de l'opération ayant permis à l'État d'exercer son contrôle effectif sur le territoire occupé. De très nombreuses résolutions du Conseil de sécurité utilisent les expressions « territoire occupé » ou « territoire palestinien occupé », à commencer par la résolution 242 de 1967. Le Conseil et l'Assemblée générale ont eu l'occasion de rappeler à Israël ses obligations dans ce cadre en l'appelant, en tant que puissance occupante, à s'acquitter des obligations juridiques et des responsabilités qui lui incombent en vertu de la 4e Convention de Genève, qui est applicable à tous les territoires occupés par Israël depuis 1967. Les règles du droit de l'occupation reposent sur l'idée selon laquelle l'occupation n'est qu'une situation temporaire. Elles se fondent sur les principes que la puissance occupante n'acquiert pas la souveraineté sur le territoire qu'elle occupe et qu'elle doit s'abstenir de prendre des mesures qui pourraient entraîner des changements permanents, en particulier sur le plan social, économique et démographique. Elle doit également maintenir la sécurité et l'ordre public dans le territoire occupé et administrer ce dernier de sorte à assurer la protection et le bien-être des personnes protégées, c'est-à-dire ne pas exercer son autorité aux fins de servir ses propres intérêts. Le statut d'occupation militaire impose donc des obligations positives, dont la principale est la protection des populations soumises à cette occupation. L'applicabilité simultanée du droit international des droits humains et du droit international humanitaire dans une situation de conflit armé ou d'occupation a également été confirmée à de nombreuses reprises, y compris par votre Cour. Il a ainsi été établi que le champ d'application du droit international des droits humains ne dépend pas seulement des limites territoriales d'un État, mais aussi de l'exercice de sa compétence ou de son contrôle effectif, même s'il n'est pas situé sur le territoire souverain de cet État. Le droit international des droits humains est ainsi applicable à l'ensemble du territoire palestinien occupé, au vu du contrôle effectif et de la compétence territoriale exercée par Israël en tant que puissance occupante. Israël est donc lié par l'obligation de respecter et protéger les droits humains de la population. Ces obligations complètent et renforcent celles découlant du droit de l'occupation en vertu du droit international humanitaire. Israël a évidemment le droit de se protéger et de protéger son peuple contre les attaques. Toute mesure prise dans l'exercice de ce droit doit cependant respecter les règles pertinentes du droit international. En conséquence, Israël, en tant que puissance occupante et non souveraine du territoire palestinien, doit veiller à ce que, pendant toute la durée de son occupation, son administration de ce territoire soit conforme aux obligations qui lui incombent en vertu du droit international humanitaire et des droits humains. La Cour avait constaté dans son avis de 2004 qu'Israël avait violé divers droits humains des Palestiniens. Ces violations semblent s'être poursuivies en raison de l'expansion rapide des colonies et des infrastructures associées. Par sa pratique d'établissement et d'extension des colonies, Israël s'est engagé dans un transfert d'une partie de sa propre population civile vers le territoire palestinien occupé en violation de l'article 49, paragraphe 6 de la 4e Convention de Genève. Ceci a eu lieu malgré les condamnations expresses et répétées de cette pratique et les appels à y mettre fin par le Conseil de sécurité et l'Assemblée générale, et nonobstant la confirmation par votre Cour de l'illégalité de cette pratique dans son avis de 2004. La Cour a également constaté qu'Israël avait détruit et s'était approprié des biens palestiniens d'une manière injustifiable par la nécessité militaire et dans le cadre d'un conflit armé, et qu'il s'agissait d'une violation des articles 46 et 52 du règlement de la Hague et de l'article 53 de la 4e Convention de Genève.
Or, des rapports récents du secrétaire général des Nations Unies et du haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme démontrent qu'Israël a continué à détruire et s'approprier illégalement des biens dans l'ensemble du territoire palestinien occupé dans le cadre de son encouragement et de sa facilitation de l'expansion des colonies de peuplement. Ces rapports démontrent également que les Palestiniens sont de plus en plus victimes de violences de la part des colons israéliens et qu'ils ne bénéficient pas d'une protection adéquate contre ces violences de la part des forces de sécurité. Le secrétaire général et le haut-commissaire ont tous les deux conclu qu'Israël n'a donc pas protégé la population palestinienne conformément aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 43 du règlement de la Haye et de l'article 27 de la 4e Convention de Genève. Ils ont signalé que ces violences, accompagnées de l'appropriation et la destruction de biens palestiniens, ont dans certains cas contraint les Palestiniens à quitter leur lieu de résidence, ce qui fait craindre un transfert forcé en violation de l'article 49, paragraphe 1er de la 4e Convention de Genève. Les mesures prises par Israël dans le territoire palestinien occupé entraînent des changements fondamentaux, notamment démographiques, pouvant endosser un caractère permanent. Elles affectent négativement la population palestinienne au lieu de lui être bénéfiques et contribuent à la création d'un environnement coercitif. Elles vont donc à l'encontre des principes du droit de l'occupation. La communauté internationale partage une préoccupation croissante à l'égard des activités de colonisation israélienne dans le territoire palestinien occupé, qui constitue une pratique préjudiciable à la réalisation de l'objectif de la solution des deux États. Votre Cour avait conclu dans l'avis de 2004 que les colonies de peuplement installées par Israël dans le territoire palestinien occupé l'ont été en méconnaissance du droit international. Le Conseil de sécurité a dénoncé cette situation à plusieurs reprises. Dans sa résolution 2334, le Conseil a réaffirmé sa détermination que l'établissement de ces colonies constitue une menace pour la paix et la sécurité internationale, une violation flagrante du droit international et un obstacle majeur à la réalisation de la solution des deux États et d'une paix juste, durable et globale, et a réitéré sa demande qu'Israël cesse immédiatement et complètement toute activité de colonisation. Les activités de colonisation ne sauraient non plus être justifiées par d'autres fins. Alors qu'Israël est confronté à une attaque armée lui permettant d'exercer son droit à la légitime défense, ces activités de colonisation ne peuvent cependant pas être justifiées au titre de ce droit, en ce qu'elles ne constitueraient pas, en tout état de cause, une mesure nécessaire ou proportionnée, comme l'exige le droit international pour toute mesure prise dans l'exercice du droit à la légitime défense. L'illicéité de cette activité ne peut pas non plus être exclue par un état de nécessité en vertu du droit international coutumier, tel que reflété dans l'article 25 des articles de la Commission du droit international de 2001, notamment parce qu'elle n'est manifestement pas le seul moyen pour Israël de sauvegarder un intérêt essentiel contre un péril grave et imminent. Ce constat d'illicéité demeure aujourd'hui d'autant plus fondé que, depuis 2004, Israël a poursuivi et accentué sa politique d'implantation de colonies en territoire palestinien occupé, contraire à ses obligations au regard du droit international. Comme votre Cour l'avait indiqué dans le cadre de la construction d'un mur, une telle situation peut amener à un fait accompli et à un processus d'annexion de facto. Or, un des principes fondamentaux du droit international est la prohibition de ce type d'annexion. Comme il ressort notamment de la résolution 2625 de l'Assemblée générale, nulle acquisition territoriale obtenue par la menace ou l'emploi de la force ne sera reconnue comme légale. Le développement des colonies compromet ainsi la viabilité d'un futur État palestinien d'un seul tenant et donc la perspective de parvenir à une solution négociée de deux États.
Monsieur le Président, permettez-moi d'en venir à ma quatrième et dernière observation. J'aborderai en premier lieu les conséquences juridiques qui en découlent pour Israël, suivies de celles qui en découlent pour les autres États. Votre Cour a estimé dans l'avis de 2004 qu'Israël était tenu de mettre fin aux violations de ses obligations juridiques, y compris ses obligations au titre du droit international humanitaire et son obligation de respecter le droit du peuple palestinien à l'autodétermination et de réparer les dommages causés par ces violations. L'examen de la situation actuelle fait apparaître des violations continues du droit international auxquelles Israël doit mettre un terme. Elle porte sur le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, dont le caractère coutumier est établi, et sur les règles actuellement en vigueur du droit international humanitaire et du droit international des droits humains applicables à la situation dans les territoires palestiniens occupés. La conséquence juridique première résultant de la responsabilité est la cessation du fait illicite. Selon les termes de l'article 30, sous lettre A, des articles de la Commission du droit international de 2001, l'État responsable d'un fait illicite a l'obligation d'y mettre fin si ce fait continue. Les deux conditions en sont, premièrement, le caractère continu de l'acte illicite et, deuxièmement, le fait que la règle violée soit toujours en vigueur. De ce fait, dans le cadre de la présente procédure, l'obligation de cessation implique que les politiques et pratiques identifiées comme violant le droit international, en particulier les activités de colonisation, prennent fin et que soient abrogés les actes juridiques internes sur lesquels elles sont fondées. Je rappellerai le paragraphe 4 de la résolution 2334 du Conseil de sécurité qui souligne, et je cite, qu'il est essentiel qu'Israël mette un terme à toutes ses activités de peuplement pour préserver la solution des deux États et demande l'adoption immédiate de mesures énergétiques afin d'inverser les tendances négatives sur le terrain qui mettent en péril la solution des deux États. En ce qui concerne les violations du droit international humanitaire et du droit international des droits humains commises dans le territoire palestinien occupé, il conviendrait également qu'Israël procède à la recherche et la divulgation des faits et mène des enquêtes pour identifier et poursuivre les personnes responsables. Au sujet des autres États, il convient de rappeler que toutes les hautes parties contractantes aux conventions de Genève ont l'obligation de respecter et de faire respecter le droit international humanitaire. Ensuite, dans l'avis de 2004, votre Cour estimait qu'Israël avait manqué à son obligation de respecter le droit du peuple palestinien à l'autodétermination et à certaines de ses obligations en matière de droit international humanitaire. Elle a conclu que tous les États ont l'obligation de ne pas reconnaître la situation illégale et qu'ils ont l'obligation de respecter les droits de l'homme et celle de respecter le droit à l'autodétermination. Il en résulte une obligation pour les États à ne pas reconnaître comme légale une situation contraire au droit international, soit formellement, soit par des actes qui impliqueraient une telle reconnaissance. Aucune forme d'annexion, y compris partielle, ne saurait ainsi être reconnue au regard du droit international. L'Assemblée générale et le Conseil de sécurité ont tout autant appelé à la non-reconnaissance des situations créées par l'annexion ou le déni du droit à l'autodétermination. Les États sont donc tenus de coopérer pour mettre fin à toutes les violations, y compris de manière collective. Cela englobe le rôle du Conseil de sécurité et de l'Assemblée générale des Nations unies, ainsi que, le cas échéant, d'autres organisations internationales, dont notamment l'Union européenne. Enfin, le respect du statut international des territoires palestiniens occupés entraîne encore des effets sur le plan économique. Je rappellerai que, dans sa résolution 2334, le Conseil de sécurité a demandé à tous les États de faire une distinction dans leurs échanges en la matière entre le territoire de l'État d'Israël et les territoires occupés depuis 1967. Cela se traduit en droit de l'Union européenne
par la prise en compte du droit international et de l'avis de votre Cour de 2004, en traitant de manière différenciée les produits en fonction de leur origine. Monsieur le Président, permettez-moi de faire quelques remarques finales. La Cour avait demandé en 2004 à l'Organisation des Nations Unies dans son ensemble de redoubler d'efforts pour mettre rapidement un terme au conflit israélo-palestinien afin d'établir une paix juste et durable dans la région. Cette demande reste plus que jamais pertinente. Elle fait écho à l'obligation pesant sur Israël et sur la Palestine au titre de la Charte des Nations Unies et du droit international coutumier de résoudre pacifiquement leurs différends en s'engageant dans la voie de négociation de paix et en mettant en œuvre les résolutions pertinentes des Nations Unies. Israël a des préoccupations légitimes de sécurité et à ce titre dispose d'une marge d'appréciation importante dans le choix et la mise en œuvre des moyens requis. Cependant, ces actes au nom de la légitime défense ou de la sécurité nationale doivent respecter le droit international, notamment le droit international humanitaire et les droits humains. Le respect est essentiel pour améliorer la condition humanitaire des personnes en situation d'occupation et pour réaliser une paix juste et durable. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres de la Cour, ceci conclut mon intervention. Je vous remercie de votre aimable attention. Je remercie la délégation du Luxembourg pour son exposé. I invite now the next participating delegation, Malaysia, to address the court and call upon His Excellency, Mr. Datuk Seri Utama Haji Mohamad Haji Hasan, to take the floor. Bismillahirrahmanirrahim. Mr. President, distinguished members of the court. It is a great honor and privilege for me to represent Malaysia in this advisory proceeding concerning the legal consequences arising from the policies and practices of Israel in the occupied Palestinian territory, including East Jerusalem. As I stand here today, Gaza is facing devastation, including in Rafah at the southern end of the Strip. The West Bank is also at risk. Safeguarding Palestinians from destruction is crucial, especially in light of Israel's non-compliance with the recent order of the provisional measures of this court on 26 January 2024 in the case brought by South Africa. The matter before you today is of grave concern to the General Assembly, all states, and the Palestinian people. The Palestinian people have long suffered dehumanization, demonization, brutal collective punishment. They have endured and are still enduring the denial of their right to self-determination due to the policies and practices of Israel in the OPT. It is incumbent upon each of us to do our part in ending their decades of long suffering and to work towards peace in their land. Malaysia has consistently supported peace for the Palestinian people, aligning itself with 11 General Assembly and Security Council resolutions, as was the case in the advisory opinion on the wall. This court is uniquely positioned to give authoritative guidance on the legal questions submitted by the General Assembly. With a firm belief in this court's role as the custodian of the international law, we remain confident that justice and peace will prevail for Palestinians. Malaysia's submission today is straightforward. The policies and practices of Israel in the OPT are a set of acts and measures that individually breach a number of rules of public international law. These policies and practices, however, taken together, also amount to serious breach of right to self-determination of the Palestinian people, which is protected by peremptory norm of international law.
The occupation of Palestine for its part is nothing but these policies and practices itself. The occupation itself is thus in serious breach of peremptory norm of international law and must be brought to an end immediately. In my presentation, I will first deal briefly with the court jurisdiction and its discretion to respond to the request of the General Assembly. The second part of my presentation summarizes Malaysia's position on the legality of the policies and practices of Israel in the OPT. In the third and final part, I will set out the legal consequences that arise for Israel, for all other states, and for the United Nations, respectively, from what Malaysia submit as a flagrant denial of Palestinian people's right to self-determination. Mr. President, members of the court, as regard the court's jurisdiction to render this advisory opinion, Malaysia considers that the requirement of Article 65, paragraph 1 of the Statute of the Court, read together with Article 96, paragraph 1 of the Charter of the United Nations, are plainly satisfied in the present case. First, the General Assembly is competent to request an advisory opinion, given that the United Nations has a permanent responsibility towards the question of Palestine until the question is resolved in all its aspects in satisfactory manner in accordance with international legitimacy. Second, the question addressed to the court are legal questions framed in terms of law and raising problems of international law. The request that the court determine the existence of violence of international law and their corresponding legal consequences is by its very nature susceptible to a reply based on law. Malaysia further submits that there are no compelling reasons preventing the court from exercising its jurisdiction, which after all represent the court's own words, its participation in the activities of the United Nations, which in principle should not be refused. Israel and others have argued that the court is being asked to resolve what is essentially a bilateral dispute between Israel and Palestine, and to make permanent status determinations. Israel, in its unsurprisingly brief written statement, argues that both interested parties have given their express and binding consent to resolve all relevant disputes through another settlement means, namely through direct dialogue. Malaysia stresses first and in principle that questions of self-determination are never purely bilateral matters between states. They refer to a peremptory norms of international law, which produces erga omnes obligations owed to the international community as a whole. That being so, all states and the United Nations have a legal interest in the protection of the rights involved. But quite apart from that, the questions before the court are not at all concerned with settling disputes between Israel and Palestine. The court is requested to set out the legal consequences of Israel's policy and practices in the OPT. Its advisory opinion will inform the exercise by General Assembly of the permanent responsibility of the United Nations towards the question of Palestine. Such matters neither involve the determination of permanent status issue, nor are they for the parties to any direct dialogue to waive or disregard. As a final point, Malaysia recalls that it was on this ground that the court decided to exercise its advisory jurisdiction in the world, rejecting these and other arguments which have been replayed in this proceeding, such as the court does not have sufficient information and evidence.
Malaysia admits that the court was correct then and that there are no more compelling reasons today for the court to refuse to render the opinion requested than there were 20 years ago. Mr. President, members of the court, the objective of Malaysia in making these oral submissions is not only to make its position known on the legal question before the court. Its objective is also to assist the court in its important work. With that in mind, Malaysia offers here a way of thinking about the substance of the request of the General Assembly. The General Assembly, Mr. President, refers its request to the right to the self-determination in particular, in question A, to the prolonged occupation, settlement, and annexation of the occupied Palestinian territory, to the measures aimed at altering the demographic composition, character, and status of the holy city of Jerusalem, and to the adoption of discriminatory legislation and measures. And in question B, then, the Assembly refers to the policies and practices of Israel referred to in question A and asks the court how this affects the legal status on the occupation and what the corresponding legal consequences are. Malaysia submits that the policies and practices of Israel in the OPT consist of a set of an acts and of legislative, administrative, and other measures. These include the construction, maintenance, and extension of a wall in the OPT, the establishment, maintenance, expansion, and protection of settlement in the OPT, along with the associated discriminatory legal regime, the demolition of Palestinian homes, and the forced transfer of the Palestinians in that territory, the control and the provision of food, water, electricity, and other amenities to the OPT, and other acts and measures, detailed both by United Nations organs and by the states having chosen to appear before you. All these policies and practices constitute in and of themselves violation of individual rules of international law, including international humanitarian law and the law of occupation, international human rights law, the prohibition of the use of force, and the associated prohibition of acquisition of territory by the threat or use of force, and others. All of this is detailed in Malaysia's written statement, as well as in other written statements submitted to the court in these proceedings. And we have heard over the last few days, many states argue before the court along these lines. Malaysia submits that, taken together, these policies and practices, apart from breaching individual rules of international law, also constitute a serious breach of the Palestinian people's right to self-determination, a just cogent obligation incumbent on all states and owed to the international community as a whole. Malaysia further submits that these policies and practices and in and of themselves constitute the occupation of the Palestinian territory. These policies and practices, Mr. President, is nothing but the means by which Israel is exercising its control over the OPT, the means by which it is enforcing its occupations. These policies and practices resulting as they do in a serious breach of the jus cogens right to self-determination cannot but affect the legal status of the occupation of the Palestinian territory by Israel, rendering it unlawful. Mr. President, allow me now to put some flesh on the bones of the argument that I have just presented. First, there can be no doubt that the right to self-determination is a peremptory norm of international law, from which flow obligation erga omnes. This court has already confirmed as much on numerous occasions.
It has done so both explicitly with respect to the erga omnes character of the relevant obligations and by drawing the consequences of a serious breach of the right to self-determination in a manner that reflects the special consequences that accrue to a serious breach of peremptory norms of international law. Second, there can also be no doubt that the right to self-determination applies to the Palestinian people. As this court noted in the World Advisory Opinion, as regards to the principle of the right of people to self-determination, the existence of Palestinian peoples is no longer an issue. Third, Malaysia submits that there are 4 core substantive elements of the right to self-determination. The first such element is the right of a people to territorial integrity. As this court confirmed in Chagos, the right to territorial integrity of a non-self-governing territory is a corollary of the right to self-determination. The second element is the right of the people to territorial unity and the protection of its integrity as a people. As this court found in the World Advisory Opinion, alterations of the demographic composition of the occupied Palestinian territory constitute a violation of the right to self-determination. Third, the people has a right to permanent sovereignty over its natural wealth and resources as part of its right to self-determination. The General Assembly has described such permanent sovereignty as a basic constituent of the right to self-determination and has further declared that a violation of the rights of people to sovereignty over their natural wealth and resources is contrary to the spirit and principle of the United Nations Charter. Finally, the fourth element of the right to self-determination is the freedom of people to pursue their economic, social, and cultural development. According to the General Assembly, this is a fundamental aspect of the principle of equal rights and self-determination of peoples as enshrined in the United Nations Charter. The fourth submission that Malaysia wishes to make is that the policies and practices of Israel in the OPT violate numerous individual rules of international law, as well as each one of the 4 core substantive elements of right to self-determination. I will demonstrate this as briefly as possible, Mr. President. Israel's policies and practices with respect to the legal status of East Jerusalem, along with its establishment, facilitation, and expansion of settlements in the OPT, with their associated infrastructure and discriminatory legal regime, amount to attempts to de jure and de facto annexation, respectively. This is in clear breach of provision of acquisition of territory by the threat or use of force, a corollary of the provision of the use of force in the United Nations Charter, which is a peremptory norms of international law. Israel's transfer of civilians into the OPT is a breach of Article 49, paragraph 6 of the 4th Geneva Convention in 1949 and constitutes a war crime per the Rome Statute in the International Criminal Court. Apart from constituting individual breaches of international law, these policies and practices violate the territorial integrity of the Palestinian people and thus the right to self-determination. Israel policy and practices which aim at changing the demographic composition of the OPT, along with the creation of enclaves of Palestinians, the demolition of their homes, the limitation of their freedom of movement, including the blockade, seize and perpetual evacuation of the Gaza Strip, constitute violations of international humanitarian law and the international human rights law.
but they also violate the unity and integrity of the Palestinian people and thus its right to self-determination. Israel policies and practices of expropriation of Palestinian land for use as settlements, of control over all water resources in the West Bank, and control of water provision in the Gaza Strip, of granting licenses for oil and gas extraction, and of operating quarries in the OPT constitute violations of international humanitarian law and of international human rights law. But they also violate the permanent sovereignty of the Palestinian people over its natural wealth and resources. They thus violate its right to self-determination. Israel's policies and practices of exploitation of natural resources, of restrictive zoning and planning regime in the OPT, of blockading Gaza and subsequently razing it to the ground, of hampering, of limiting access of Palestinians to health services, educational establishments, and primary sources of water, of preventing Palestinians from accessing sites of religious and cultural importance in the OPT, of restricting their freedom of association and expression, and of condoning settler violence, constitute violence of international law and the international human rights law. But they also violate the Palestinian people's freedom to pursue the economic, social, and cultural development, and thus its right to self-determination. Mr. President, 20 years ago, exactly 20 years ago, almost to the day, Malaysia argued before this court the Israel construction of a wall deep inside the OPT violated the Palestinian people's right to self-determination. And this court found in its advisory opinion that construction, along with measures taken previously, severely impedes the exercise by the Palestinian people of its right to self-determination, and it is therefore a breach of Israel's obligation to respect that right. Along with these measures taken previously, the court said, that was a reference, as is evident from the preceding paragraph of the advisory opinion, to the policies and practice of Israel involving the establishment of settlements and their associated regime. If that was the case then, 20 years ago, a theory that this must be now case, a theory that must be the case now. How could it not be? If anything, Israel has maintained and extended the wall, and it has escalated the measures taken previously and ramping up the establishment of the settlement, expanding them, providing funding and amenities to them, as well as security, and extending the associated discriminatory legal regime. It has also continued and escalated the demolition of Palestinian homes, the practice of forced transfers, and the transfers of its own civilians into the OPT. Even in 2004, based on conduct less grievous than the one before the court today, Israel's breach of the right to self-determination of the Palestinian people was found to constitute a serious breach of a peremptory norm of international law. Reading the relevant paragraphs of the court's opinion leaves no room for doubt in this respect. The court called upon all states not to recognize the illegal situation resulting from the construction of the wall in the OPT and not to render aid or assistance in maintaining the situation created by such construction. The court also found that it is for all states to see to it and that any impediment resulting from the construction of the wall, the exercise by Palestinian people of its right to self-determination is brought to an end. This language closely reflects the Article 41
of the Articles of State Responsibility regarding the particular consequences of serious breaches of obligations under peremptory norm of international law. The effectory argument I made with respect to the existence of violation of the right to self-determination applies here as well. This is not just any violation, Mr. President. It is a serious breach of peremptory norm of international law. It is, if it were so, with respect to the much more limited issue before the court in 2004, it must be certainly to be today. We are no longer talking about the construction of wall. We are talking about the whole host of policies and practices of the acts and measures so well documented by the United Nations and by most of the states that have spoken in these proceedings. This could not amount to anything less than what the construction of a wall amounted to 20 years ago. Indeed, they underscore the devastating deterioration of situation in the occupied Palestinian territory since then. Mr. President, members of the court, I will have to return to the legal consequences of Israel's policies and practices in the OPT in the final part of my presentation. But before I do so, I would like to conclude this part of the argument. I have established so far that Israel's policies and practices in the OPT constitute not only violation of several rules of international law, but also violation of each core element of the right to self-determination of the Palestinian people. Malaysia submits that the serious breach of a most fundamental peremptory norm of international law renders unlawful the occupation as a whole. In particular, Malaysia submits that it is the policies and practices discussed and assessed in this proceeding that constitute the occupation. These policies and practices are, in fact, the occupation itself. There are many means by which Israel enforces its control, the means by which it occupies the Palestinian territory. And they are also unlawful. They breach a great number of rules of international law and ultimately result in a serious breach of the Palestinian people's right to self-determination. This must mean that the occupation as a whole is unlawful, as it constitutes as a flagrant denial of right to self-determination. Mr. President, members of the court, I turn now to the final part of my presentation, which concerns the legal consequences arising for Israel, for all other states, and for the United Nations, respectively, out of the serious breach of the obligation to respect the self-determination of the Palestinian people. As regards the legal consequences for Israel arising from this serious breach, I will be brief. Israel must first of all cease the continuing violation. This means that it must cease all the relevant policies and practices I have already discussed. Consequently, it must withdraw immediately from the occupied Palestinian territory. Second, Israel offers assurance and guarantees of non-repetition. And third, Israel is under obligation to offer full reparation. This means that it must provide both actual and juridical restitution, including the annulment of repeal of all offending legislative and regulatory measures it has adopted for the OPT. Israel must also offer compensation for all material and moral damage caused by the breach of the right to the self-determination, to the extent that this is not made good by restitution. The legal consequences arising for Israel from its serious breach of the right to self-determination are, in principle, no more burdensome than the legal consequences arising for any state that has committed even a trivial breach of international law. Malaysia stresses the obligation. It is, I beg your pardon, it is rather for other states, indeed, for all other states that special legal consequences arise out of this serious breach of just cogence. It is
For this reason, that Malaysia felt it was under a duty to participate in this advisory proceeding. In particular, all states must cooperate to bring to an end, through lawful means, the serious breach of the right to self-determination and consequently the unlawful occupation of the Palestinian territory. Further, all states must not recognize as lawful the situation created by the serious breach of the right to self-determination, that is, the occupation of the Palestinian territory. Finally, all states must not render its or assistance to Israel in maintaining the unlawful denial of the Palestinians' right to self-determination, thus the occupation of the Palestinian territory. Malaysia stresses the obligation of all states to support UNRWA and to halt any financial or military support to Israel that aids and assists in the denial of the right to self-determination and the unlawful occupation. As for the legal consequences that arise from the United Nations, these are none other than the obligation to pursue with vigor its permanent responsibility towards the question of Palestine, including its responsibility to ensure UNRWA continued effective functioning. The United Nations must continue to serve as a forum of internationalized cooperation for states working towards fulfilling their secondary obligation of bringing to an end the ongoing violation of Palestinian people's right to self-determination and the unlawful occupation of the Palestinian territory. Mr. President, Malaysia remains steadfast in our pursuit of a world where compassion and justice prevail. The principal judicial organs of the United Nations is us today. Do its part that in that noble pursuit. Malaysia sincerely hopes that it will agree to do so. Mr. President, this concludes my submission. I thank the court for its kind attention. Thank you very much. I thank the delegation of Malaysia for its presentation. I invite the next participating delegation, Mauritius, to address the court and call upon His Excellency, Mr. Konjul, to take the floor. You have the floor, Excellency. Mr. President, Madam Vice President, members of the court, it is an honor for me to address you on behalf